Hi everybody, welcome to the study electrical and electronic engineering. Today I explained magnetic conductor working principle. Two no is normally open, two NC is normally closed. Moving core A1 and A2 terminal. Magnetic conductor line voltage output port terminal. Magnetic conductor line voltage in port terminal. Magnetic conductor voltage চারটে টার্মিনালে ইনপুট হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর লাইন ভোল্টেজ আউটপুট পোর্ট টার্মিনালে আউটপুট লাইন হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সো বন্ধুরা, আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন।